Namaskaram. എൻ്റെ പേര് അനുരാധ and I am a foodie. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആഹാരം കഴിക്കാൻ and I'm a vegetarian and I really enjoy all the cuisines of the world, be it Italian, Mexican or ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ today I want to introduce you to someone very special. If you had come to Ernakulam in 2014, between 2014 and 2018, you would have for sure heard that we will go to Elements. Elements എന്ന് പറഞ്ഞൊരു standalone restaurant ഉണ്ടായിരുന്നു, very very famous, and it was one place where you could get cuisines from all across the world and it used to taste so good. And with me today I have Santosh. He's a good friend of mine. I met him at Elements. He used to be the culinary chief of that place, not as a cook, but he used to be the director. What I have noticed is his knowledge of food. It is brilliant, and ഇത്രയും knowledge ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും പങ്കുവെക്കണമെന്നാണ്. And by talking to you, I hope that I also gain some knowledge. And എന്താ പറയുക, അത് ഒരു ആനത്തലയാണ്, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ചുരണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So I now call on Santosh. Namaskaram. Hello everybody. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Hi Navanu, how are you doing? Doing very fine, Santosh. So it's great to see you after a very long time. So today we will have a food talk. Okay. And I really want to pick your brains. Okay. Whatever is there, I'll definitely share it with you. Okay. So my first question is about your food journey. Santoshinte food journey. Okay. Santosh ജനിച്ചത് വളർന്നതൊക്കെ ഡൽഹിയിലാണെന്നറിയാം. അതെ. പിന്നെ കുറച്ച് കാലം മോസ്കോയിലായിരുന്നു എന്നറിയാം. അതെ. Now can you please Okay, and the food journey, like most people who are fascinated by food, is from our own kitchen where your mom will cook, you know. So അമ്മയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇൻസ്പിറേഷൻ. അപ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് പീക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു, നോക്കലുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ. അതെനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരം ഉണ്ടായത് ഞാൻ 18 വർഷം റഷ്യയിൽ പോയി താമസിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. എനിക്ക് മോദിജി ഇന്ന് പറയുന്ന ആത്മനിർഭർ, ഞാൻ അന്ന് ആത്മനിർഭറായിരുന്നു. I didn't have to, you know, really bother about food, going out or, you know, depending on someone else. I was able to cook delicious food by myself. So അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് the real connect with food for me. Early 1984, there was a brand called Wimpy's in India. It was a UK brand that came to India. Probably the first international fast food chain that came to India. So I was lucky enough to get inducted into the company as a trainee, and the 4 years that I worked there was probably one of the best years of my life. So Wimpy's had a very good work culture, and it was like something like an army. So you know, nobody would become a manager or a general manager. Everybody has to come through the ranks. So you join as an operational crew, you become a supervisor, you become a duty manager, you become a restaurant manager. So everybody right from the lowest rank knows how the work has to go through. So that was my first journey of actually working in F&B sector, where you get to work with all the 4 sectors of the kitchen, which is the operational part, the cooking part, the cleaning part, and the interaction with the customer part. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ജേർണി, തുടക്കം ഫുഡിൻ്റെ വിംപീസിൻ്റെ ത്രൂ. പിന്നെ ഞാൻ 1994 റഷ്യയിൽ പോയി. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പിന്നെ ആ സമയത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ആയ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വളർന്ന് ജനിച്ച ആ സ്ഥലം റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൻ്റെ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും മോസ്കോയിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. There was only one Indian restaurant they called New Delhi, which had a dollar section and a ruble section. So dollar section had a bit elaborate menu, and the ruble section had just couple of menus items on the menu, and it was super expensive. Like a dinner for 2 people would cost you around $150. The basic food, you know, no indulgence in that. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു
അനുഗ്രഹമായി മാറിയിരുന്നത്. തുടക്കത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കിട്ടലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ UK വഴി പല ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോഴ്സും മോസ്കോയിൽ തുറന്നു ആൻഡ് യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്സ് ദെയർ. I still remember taking drumsticks, frozen, cut into, small pieces, putting it into zip pouches and taking it back to Moscow. And some of the best chefs in the world today, when they used to come to my home and they would ask me to make sambar for them and they would, relish on the drumsticks. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ some of the food things that I know about it. And അവിടെ മോസ്കോയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, അവരുടെ മെനുവിന് വേണ്ടി, അവരുടെ സ്റ്റാഫ് സർവീസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് സെലക്ഷന് വേണ്ടി. That's about it. So, Santosh, can you please tell us why you started Elements? I mean, I must say, compliment you. Elements has been one of the favorite restaurants and I really regret that Elements has closed. അത്ര നല്ല ഫുഡായിരുന്നു അവിടുത്തെ. So, can you tell us more about why you started Elements? Okay, ഞാൻ 1999 എറണാകുളത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചു. അതെൻ്റെ പേരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു, എൻ്റെ ഫാദറിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ സിൻസ് 2000 ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എറണാകുളത്ത് എല്ലാ വർഷവും വരും, ചിലപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ എറണാകുളത്ത് വരും. അപ്പം സ്ഥിരം പോകാവുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ സമയത്തും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കുറേ പേരുകളുണ്ട്, ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പുതുമയായിട്ട് ഒന്നും ഞാനിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു, പിന്നെ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ കറങ്ങി. അപ്പോൾ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി വാസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഫൗണ്ട് വാസ് റിയലി ലാക്കിങ് ആൻഡ് മിസ്സിങ് ഹിയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങണം. പക്ഷേ ഒരു നല്ല സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊരു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്തോ എല്ലാം കൊണ്ട് ഒത്തു വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ ചിറ്റൂർ റോഡിൽ കണ്ടത്. ആൻഡ് അതൊരു ഇൻഡോ ഇറ്റാലിയൻ ക്യുസീൻ ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. Because India and Italian cuisine are very much similar, even though people say that it's only pizza and pasta, but people who know Italian food know that it's not just about pasta and pizza, it's a very varied cuisine. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഓരോ റീജിയനിൽ പോകുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇറ്റലിയിലും ഓരോ റീജിയനിൽ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് കൾച്ചറാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതൊരു ഫൈൻ ഡൈൻ ആവണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു, ബിക്കോസ് ദിസ് വാസ് സംതിങ് വിച്ച് കൊച്ചി ഹാഡ് നെവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബിഫോർ. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കൊച്ചി ദ ഫൈനസ്റ്റ് ഇൻ gastronomical experience. So other, be it cutlery, be it crockery, be it the equipment that we use, be it the tableware, be it the quality of ingredients that we use in the food. So I wanted to give a benchmark that this has to be the way the fine dine has to operate. The food has to be served. So, Santosh, since you are such a big foodie, yeah, can you tell us which is your favorite cuisine? ഏത് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ്, what is your comfort food? എന്ത് കഴിച്ചാലാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം വരിക? Any food that is cooked with love is my favorite food. So any food that is cooked by my mom is my favorite food, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ക്യുസീൻ ഇല്ല, depending on the mood, So if I'm in Delhi, I relish on chole bhaturas, I relish on the aloo tikki, on the papdi chaat. When I'm in Kerala, I love the sadhya. In fact, ഞാൻ ഈയിടെ മിനിയാന്ന് സാറ്റർഡേ ഹനുമാൻ മന്ദിറിൽ കോവിലിൽ എറണാകുളം അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ രാംനവമിയുടെ ദിവസം ഒരു നല്ല സൂപ്പർ സദ്യ കഴിച്ചിരുന്നു. സോ ഒരു ലോങ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു സദ്യ കഴിക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അതിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് സാമ്പാർ, പായസം, കൂട്ടുകറി, ചക്കത്തോരൻ. സോ സീസണൽ ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു. മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി, ഇതെല്ലാം സീസണലാണ്, ചക്കത്തോരനും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയും. അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന മാതിരി സെയിം സാമ്പാറും രസമായിരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എവറിഥിങ് വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് വെരി നൈസ്ലി. സോ ആൻഡ് ഓൾസോ Anu, do you know why we eat with hands and why we eat on banana leaf? No. Okay, so banana leaf traditionally in the Vedic times itself, it's got antioxidant, antifungal and antibacterial properties. Okay, banana leafിന് മേത്തൊരു വാക്സ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ ചൂട് ഭക്ഷണം ഒഴിക്കുമ്പം ആ വാക്സ് മെൽറ്റ് ആവും. Natural wax, which is very good for digestion. So when you start, pour some hot rice or anything over a banana leaf and then you eat it, it enhances your digestion 2 times more. Okay, and eating with finger. They say that these 5 fingers are our 5 elements.
You know, your thumb is your fire, your index finger is air, your middle finger is space, your ring finger is your earth, and the small finger is water. So when you're eating with hand, you're incorporating all the 5 elements into it. So even in food, there are metal based food, there are water based food like cucumber for example, or watermelon for example. Those are water based food. You know, chilies, those are fire based food. You know, നമ്മൾ വാഴയിലയിലും കൈകൊണ്ടും കഴിക്കുമ്പം we are doubly benefiting it. So this was also colonization by the Britishers. They introduced fork and knife into our culture. You know, we never use fork and knife. Okay, we always use with hands, because in India we always had said namaste to everyone. This was only to ensure that we don't shake hands with anyone, and this hand is our hand. So we kept great care of this hand so that we could eat with our hands. So even in West they say finger licking food. So how can food be finger licking when you are eating with fork and knife? Right? Yeah. Santosh, I remember ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങള് രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങള് എലിമെന്റ്സില് വന്നിട്ടുണ്ട് വിഷു സദ്യ കഴിക്കാൻ. ഞാനും ഹരീഷ് അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാരും കൂടിയിട്ട്. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വിഷു സദ്യ. സോ വിഷു വരികയാണല്ലോ മറ്റന്നാള്. അപ്പോ can you talk about വിഷു സദ്യ? വിഷു സദ്യ, ഓക്കെ. ഞാൻ ജനിച്ചത് നോർത്ത് മലബാറാണ്, കണ്ണൂർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയും പറയുന്നത് അവരുടെ സദ്യകളിൽ അവരുടെ ബാല്യകാലങ്ങളിൽ വിഷു സദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഓണസദ്യ ഉള്ള സമയത്ത് സാമ്പാറുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സദ്യകളിൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാമ്പാർ ഇസ് എ മച്ച് ലേറ്റർ തിങ് ദാറ്റ് കെയിം ഫ്രം തമിഴ്നാടു. ഓക്കെ. സാമ്പാർ ആൻഡ് രസം. ഓക്കെ. ഈവൻ സംഭാരം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അല്ല, അതും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതെ. ഓക്കെ. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ട്രഡീഷണലി ദേ വുഡ് മേക്ക് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വിഷു. ആ സമയത്ത് മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആയിരിക്കും. പിന്നെ മൊളേഷ്യം ഉണ്ടാക്കും, മൊളേഷ്യം. പിന്നെ വെള്ളരിക്കയും മാങ്ങയും വെച്ചിട്ടുള്ള ദാറ്റ് കൂട്ടാൻ, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നോർമലി. പിന്നെ എലിശ്ശേരി, അവിയൽ, വിച്ച് ആർ ട്രഡീഷണൽ കേരള ഡിഷസ്. സാമ്പാർ കെയിം മച്ച് ലേറ്റർ. തോര, മുതിര, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുഴുക്കുണ്ടാക്കും, കഞ്ഞി ഉണ്ടാവും. മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വുഡ് ബി മുതിര ആൻഡ് കഞ്ഞി, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ ആൻഡ് കഞ്ഞി. ട്രഡീഷണൽ ഫാമേഴ്സ് ഫുഡ്. ബിക്കോസ് അന്ന് എല്ലാവർക്കും കൃഷിയുണ്ട്, കണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് രാവിലെ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം അധ്വാനിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ലാവിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്കൊരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു 5-star ഹോട്ടൽ മാതിരി എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവൽസും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ദിവാലി ആണെങ്കിലും നവരാത്രീസ് ആണെങ്കിലും ഈസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും വി യൂസ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് എവറിഥിങ്. അപ്പോൾ വിഷു ആൻഡ് ഓണം വന്ന സമയത്ത് ഐ എൻഷുർഡ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ സദ്യ ഹാസ് ടു ബി വെരി ഒത്തൻറ്റിക്. ബിക്കോസ് ബീങ് എ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് there were very questions asked. How will we be able to justify the quality of Kerala food? But we had a good team and I was overlooking the preparations, because initially കുറച്ച് പേര് ഗാർലിക് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, because they were from the other part of Kerala. So അവരുടെ അവിയലിൽ ഗാർലിക് ഉണ്ടാവും, അവരുടെ തോരനിൽ ഗാർലിക് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആ റീജിയനിൽ garlic was totally no for sadyas. So to ensure that, I was overlooking or I was supervising the preparations of every single dish. So I remember we used to come at 4:30 in the morning on Vishu day and Onam day. The preparations would start at 4:30 in the morning. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വിഷു സദ്യ ആൻഡ് ഓണ സദ്യ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇപ്പം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കേറ്ററിങ്സ് ഉണ്ട്, വളരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വളരെ കുറവാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്, അല്ലേ? Yeah, fine. I remember yesterday when I was talking to you, you said about എന്തോ 5 കേട എന്തോ കാര്യം എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ വിഷു. വിഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കണിക്കൊന്ന, കൈനീട്ടം, കണി, കൃഷ്ണൻ ആൻഡ് കഞ്ഞി. ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂരിലും മറ്റന്നാൾ കഞ്ഞി ആൻഡ് പുഴുക്കായിരിക്കും, സദ്യ ഉണ്ടാവില്ല. കഞ്ഞി ആൻഡ് പുഴുക്കായിരിക്കും അവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് 5 Ks എന്ന് പറയും. ആൻഡ് കൃഷ്ണ ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് അവതാർ ഓഫ് ലോർഡ് വിഷ്ണു. ആൻഡ് ഓൺ വിഷു ദിവസം മേടം 1
Nakasur nu parna demon devil he killed him. So that's why we celebrate, and the Tulu Nad, in fact people region in Tulu also celebrate the same day, Vishu. ഇപ്പം പിന്നെ കണിക്കൊന്നൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ജനുവരിയിൽ വിരിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഞാനൊരു കാര്യം നോക്കിയത് വന്നിട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഫുഡ് ഈ സദ്യകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അണിയൻ ഗാർലിക് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കംപ്ലീറ്റ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഫുഡായിരിക്കും. I mean without onion, without garlic, no onion, the hashtag no onion. I'll tell you a reason why. In chaats in North India, anybody who's doing street food will not have any onions in them. Because the moment you add onion in anything, it will start spoiling the dish. അത് അധികം നേരം വെക്കാൻ പറ്റില്ല. സദ്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അവർ രാവിലെ ഒരു 9 മണിക്ക് ഉണ്ടാക്കും, എന്നിട്ട് ഒരു ചിലപ്പോൾ 2 മണി വരെ സദ്യ നടക്കും. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് ഈ ഓണിയനൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് കേടാവാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. സെയിം ഗോസ് വിത്ത് അവിയൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബിക്കോസ് അതിൽ തൈരുണ്ട്, ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ബാഡ്. So that is one reason why we don't use onion and garlic in our cuisine. Adana mainly sadhyagal undavan, because the duration of the sadhya is a very long time, and because we are serving in a tropical place, onion will start decaying and it will start spoiling. So if you go to North India also, like I said, none of the chaats will have onions in it. But I have had a lot of chaat in which adu last il idunada cook cheyda dish il vechittundavilla. അത് പാവ് ഭാജിയിൽ there is no onion. 100%. General pav bhaji there will be no, there will be absolutely zero onions. But ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന റെസിപ്പീസ്, see other recipes can be definitely can be modified according to one's taste. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ we have different types of sadhyas. We have seafood sadhya, we have non-veg sadhya, which is definitely not part of the traditional Vishu sadhya. But as and when time changes, people are making different variations to it. So if you go to Delhi to have aloo tikki for example, or chole bhature, the chana that is made will not have any onions. So it is thrown over the dish over the top, or they'll give you slices of onions. So it's only to make sure that you know that, because morning till evening that chana is cooked there, you know, they only add tamarind water and more water to this thing, to the gravy. So if you add onions to it, it will get spoiled. And Santosh, I have noticed that it is raining nowadays. എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ. അപ്പോൾ മഴയിൽ സന്തോഷിന് കഴിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഷ് ഏതാ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡയലോഗ്, മഴ ചായ ജോൺസൺ മാഷ് അല്ലേ? പഴയ മലയാള പാട്ടുകളും ഒരു നല്ലൊരു ചായയും ഒരു കഴിക്കാനൊരു പരിപ്പ് വടയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉഴുന്നുവടയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരങ്ങൾ, ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഹെൽത്തിയസ്റ്റ്. ഇപ്പോഴത്തെ പിസ്സ ബർഗേഴ്സിനെക്കാട്ടൊക്കെ ഒരു 1000കണക്കിന് ബെറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഇലയടയും നമ്മുടെ അവിൽ നിറച്ചതും പഴംപൊരിയും ഉഴുന്നുവടയും എല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് ഐ ലൈക്ക് ഓണിയൻ ബജ്ജീസ്. ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഓണിയൻ പക്കോട. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ വേരിയേഷൻസ് അറിയാം. അപ്പോൾ ഓണിയനിൽ ഞാൻ പച്ച മാങ്ങ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പക്കോട ഉണ്ടാക്കും. Yes, it's so onion slice ചെയ്യും, പച്ചമാങ്ങ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്യും, അത് മിക്സ് ചെയ്യും. അല്ല ലൈൻ ജൂലിയൻസ് നീളമായിട്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ പക്കോടയിൽ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ചൂരണം എന്ന് പറയും. ചൂരൺ, ഇവിടെ ആയുർവേദത്തിൽ ചൂരണം എന്ന് പറയും. ചാട്ടിൻ്റെ invention itself was so that people start eating all these herbs, essential spices into their body. So whether it is ajwain, you know, whether it is ade aymodakam, which is very good for health, you know, digestions and all those things. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആരും കഴിക്കില്ല. പക്ഷെ കച്ചോടി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും പൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ബാറ്റർ നമ്മൾ എപ്പോഴും അജ്വാൻ ഇടും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്. നമുക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ കുറച്ച് അയമോദകം എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി. യുനോ, ആൻഡ് പക്കോടയ്ക്കും ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. യുനോ, പക്ക് ഓട മീൻസ് പക്ക് വട. Yes, but see, in ancient Indian kitchen,
there was kacha rasoi and pakka rasoi. Kacha rasoi means one that is fragile cooking, and one is more hard cooking. Fragile cooking means steaming, boiling, you know, where the vegetables or the meat or the fish or whatever it is gets cooked in a very low temperature. So it is subjected to contamination of bacteria once it is cooked. Okay. Pakka kitchen, which would be when it is cooked on charcoal in tandoor, deep fried, where the temperatures would be 90, 100, 150 degrees. So every single bacteria, viruses would be killed in it. So pakoda came from the pakka kitchen. Pakka, pakwada, pakoda, pakka kitchen means totally fried, deep fried product. And during rain season, you know, you can't, the health is of prime important. So that's why you eat more fried stuff, because you know that it's, you know, it's been properly cooked. And in that you put all those herb things like ginger, imodagam, which are very essentials for your body. So even in North Europe, for example, which is a very cold country, we never had refrigerators. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും refrigerator ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്ന when we were on 5th standard, we have to book a Godrej refrigerator. It will take months for that refrigerator to arrive, you know. India never needed a refrigerator because we had chilies. Chilies are പച്ചമുളക്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഡിഷിലും പച്ചമുളകുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലീസ് ഉണ്ട്. So they are preservatives, natural preservatives. Okay, whereas in European cuisine there was no chilies there. So they, whatever they cooked, they needed to refrigerate it. We never needed a refrigerator because our food had so much of spice that it will never get spoiled. You make a very spicy curry in a hot heat also, you keep it outside, it will never get spoiled. Because it will act as a, you know, it will kill all the bacteria and everything inside there. അതെ അതെ, എരിവ് എല്ലാം പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാറ്. സന്തോഷ് അണിയൻ മാംഗോ പക്കോട പകുതിയിൽ വെച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക കേട്ടോ. ഓണിയൻ മാംഗോ നോർമലി അനു എങ്ങനെയാണ് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കുക? ഓണിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കച്ച ആം, പച്ചമാങ്ങ സ്ലൈസ് ചെയ്യുക, ജൂലിയൻസ് ചെയ്യുക, നീളമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക, ഓണിയൻസും നീളമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക, അത് ബൗളിലിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ്, കൊറിയാൻഡറിൻ്റെ സ്റ്റെം, because it has more flavor. If you want to add ഇല വേണമെങ്കിൽ ഇല ഇടാം. ഇല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രാത്രിത്തെ ഡിഷിലിടാം. അതിന് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തണ്ട് അതിലിട്ട്, തണ്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലേവേഴ്സ്. അതിൽ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം, ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ചോപ്പ് ചെയ്തിടാം, കുറച്ച് ടേമറിക്, കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, കുറച്ച് ഐമോദകം, ഓക്കെ, ആൻഡ് കടലമാവ്. ഇതിട്ടിട്ട് ഇതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈകൊണ്ട്. കുറച്ച് ഒരു മേ ബി സ്പ്രിങ്കിൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ. അത് നോർമലി ഒരു സ്പൂൺ സോൾട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ആ മാങ്ങയുടെയും ഓണിയൻ്റെയും വെള്ളം വരും, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കുഴയ്ക്കാം. അത് നമ്മൾ ചെറിയ കൈ കൊണ്ട് ബോൾ മാതിരി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അരിപ്പൊടി വേണ്ട. സെയിം തിങ് വി ക്യാൻ ഡു വിത്ത് പൈനാപ്പിൾ ആൻഡ് കോൺ ബജ്ജി. യെസ്, ഇറ്റ് ടേസ്റ്റ് അമേസിങ്. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ എറണാകുളത്താണല്ലോ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ റവ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം കേരള മീറ്റ്സ് Delhi. Okay, so we make a simple rava chaat. So for that you require 1 cup of rava. You add a little bit of curd into it and some water. Make a nice paste out of it. Curd and water. Okay, and leave it for some minutes. അതിൽ നമ്മൾ പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, മല്ലിയില, സോൾട്ട്, ഉപ്പ്, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലിടാം. വൈ എണ്ണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇടുമ്പം അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിയാക്ട് ചെയ്യും. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഇറ്റ് ടു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിയാക്ട്. വി വാണ്ട് ഇറ്റ് ടു റിയാക്ട് ഇറ്റ് സ്ലോലി. സോ വിൽ മിക്സ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്പൂൺ ഓഫ് ഓയിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി ആഡ് ഇൻ ടു ദ ബാറ്റർ. റവ, തൈര്, വെള്ളം, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, സോൾട്ട്, പിന്നെ ഈ ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല, സോഡ. ഇതിട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. കയ്യിൽ നമ്മൾ ഉഴുന്നുവട എടുക്കുന്ന മാതിരി എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം.
ഡീപ് ഫ്രൈ ആയി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ സ്മോൾ വട മാതിരി വരും. Then you do your onion, tomato, ginger, green chilies chop ചെയ്തിട്ട് ഈ വട ബോളിലിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലിടുക. മേളിൽ നാരങ്ങ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിടുക, കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല ഇടുക. So if you have at home tamarind chutney or pudina dhania chutney, you can top it up with that and just shake it or toss it up nicely. It's a rava chaat. It's very simple, but something very easily, all the ingredients would be at home. So you talked about pineapple and sweet corn. അത് ഏത് റെസിപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് നമ്മുടെ കടലമാവ് ഇട്ടിട്ട്. കടലമാവ് ഇട്ടിട്ട്. അതെ. ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. Yeah. നമുക്ക് different episodes we can talk about different chutneys, so എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ചട്നിയാണ് അമൃത് ചട്നി. പേരക്ക. അപ്പോൾ പേരക്കയുടെ പേര് പേരക്ക എന്താണെന്ന് അറിയാം? അല്ല, because it came from Peru. Yeah. അതെ, പെരു എന്നാണ് പേരക്ക അങ്ങനെ വന്നത്. You can check it out. So it came from the Peru എന്നാണ്. But even potato is not from us. Peru, it came from Peru. Okay, most of the vegetables, paneer is not ours. അല്ല, അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷനിൽ പാല് പിരിയാൻ പാടില്ല. It is considered bad omen. Okay, so it is the Portuguese who came, when they came to India, they were doing all the cheeses. So it is through their cheese making thing that we started doing paneer. Okay, in Armenia and Azerbaijan they have a cheese called pandir nu parayum, so which is basically paneer only. Paneer nu paranjittu. So idellam nammade native alla. Most of the biryani recipe or jalebi, for example, it's Iranian, Persian. Gulab jamun is Persian. So most of the dish are not even Indian. Indian, we could probably say, our Kerala food, avial, elisheri, all these things are our own. But in North India, because of influence of Mughals, our cuisine illa. For example, Lucknowi cuisine is there, which is called Awadhi cuisine, and there is a Mughlai cuisine, which is both in the same region. But Awadhi cuisine is more on it does not have richness. Whereas in Mughlai cuisine, they'll add a lot of butter, a lot of cream, a lot of dry fruits. Whereas Awadhi cuisine is more about spices, marination, slow cooking. Even though people always confuse Awadhi with Mughlai. But Awadhi cuisine lo orikkalum cream undavilla. Too much of use of butter undavilla. Too much of use of ghee undavilla. Mughlai cuisine will be more royal, more rich. A lot of use of saffron, cream, heavy things. So I think vegetarian has endless options, and there is a saying, you are what you eat. Alle. First and foremost, we should have a gratitude for the food that is, because whatever food it is, whether it is a plant based or an animal based, it's giving its life to nourish our life. So we should have the utmost respect for that vegetable or fruit or whatever source of food that you are taking in. So once you start respecting the food that you're eating, the food will start respecting you. There is a saying that nalla bhakshanamanu nalla marunnu. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So eat simple, eat local and eat seasonal. അല്ലേ? അപ്പോൾ സീസണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏത് ഫ്രൂട്ട്സാണ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വരുന്ന ആപ്പിൾ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Once in a blue moon you can indulge in an apple or something, but on a daily basis you should not eat Australian apple which is coming after 5 months from there, an American apple. You eat what is available here. You eat Kashmir apple, you eat Shimla apple when it's available here, you eat Nagpur orange. So we have abundance of fruits and vegetables available seasonally. അല്ലേ? മാങ്ങയുടെ തന്നെ ഒരു 3-4 മാസം ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മാംഗോസ് വിൽ കം. Then you have custard apple, സീതാപ്പഴം, one of my favorite fruit. You have plums, you have apricots. ഇപ്പം ഡൽഹിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൾബറിയുടെ സീസണാണ്. So that way, we are blessed. We have so many things. Now we get passion fruit here, strawberries here, avocados here, all from Wayanad and Idukki. But see, our body, we should not be consuming too much of avocados because it's got too much of what you call butter in it.
essential butter ആണ് ബോഡിക്ക് വേണ്ടി, but it is more for European climate. You know, we are already tropical, we already have a lot of oily skin in our nature by genes and all. So once in a blue moon indulging of a strawberry or a avocado is fine, but it can't be on a daily diet. Same way, if you see, everybody is into oats, everybody is into cereals, but now Kellogg's is doing upma premix, right? Why? Because our vegetarian breakfasts are the best. It's light, it's nutritional, and it's very simple to make. We make everything from scratch. But that's the Indian cuisine beauty. So I would really like to thank you. Thank you, Anu. Thank you for inviting me, and I hope I did justice to your first video. So, okay, thank you everybody. So I hope you enjoyed this session. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സന്തോഷിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ്, ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ജ്ഞാന. And I really enjoy speaking to him about food. I like eating food, I like cooking food, and Santosh is the right person to have, what do you say, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ചായ് പേ ചർച്ച മാതിരി സന്തോഷിൻ്റെ കൂടെ ചായ് പേ സന്തോഷ്, you know, it will be nice to have that. So this is just a first episode, and if you all really enjoyed it, and if there is any particular cuisine or any particular recipe or any particular hack you want to know, I'm sure Santosh will be able to help us. And frankly, you guys will decide if we will have more episodes. So please do write in. If you really like the episode, please do let us know, and do ask us എന്താ സന്തോഷിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് എഴുതിയിടുക. അപ്പോൾ സന്തോഷിനും വായിക്കാം, ഞാനും വായിക്കും, and then we will go about it. So I wish you all a good day and happy Vishu.